సో, మరొక ఎపిసోడ్ ఆఫ్ ప్రాస్పర్ విత్ ప్రదీప్తి సీజన్ 2లో మీ ముందుకొచ్చేసాము. నాతో ఉన్నారు సంవేద్. సంవేద్ గారు అనొచ్చు, సంవేద్ అనొచ్చు. నాకంటే చాలా Yes, చిన్నవాడని ma'am. మాత్రం నాకు పక్కా తెలుసు. హీస్ అ ట్రావెల్ ఎంతూసియాస్ట్, హీస్ అ పాడ్‌కాస్టర్, హీస్ awesome person. I know him very personally. So, it's a honor to have you on show, Samvedh. Thank you so much for joining me today. I'm so glad, and thanks for the intro too. Of course. I keep on checking your Instagram posts. They are so enriching, so enlightening. అంటే నాలాంటి ఒక హౌస్ వైఫ్, అంటే జాబ్ లేదు ప్రస్తుతానికి. సో నాలాంటి ఒక హౌస్ వైఫ్ పిల్లల్ని ఇంటిని చూసుకుంటూ మీ ట్రావెల్ ఫోటోలు చూస్తే చాలా కుళ్ళొస్తుంది తెలుసా. విష్ ఐ కుడ్ ఆల్సో గో అని అనిపిస్తుంది. సో యు ఆర్ ఇన్స్పైరింగ్ ఆల్ ఆఫ్ అస్ టు గో ఆన్ ట్రెక్కింగ్ అండ్ డూ సో మెనీ థింగ్స్ విచ్ వీఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు రైట్ నౌ. థ్యాంక్ యూ సో ఏం మచ్ ఫర్ పర్లేదు. దాట్. ట్రావెలింగ్ అంటే ఎప్పుడు నేను వేరే వాళ్ళ ఫీడ్ చూసినప్పుడు నేను అలాగే ఫీల్ అవుతాను. బట్ ఏమనుకుంటా అంటే ఓకే, నాకు కూడా టైం వస్తుంది, నేను కూడా వెళ్తాను, నేను కూడా పోస్ట్ చేస్తాను. అంటే ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ టైమ్ లైన్స్ అనమాట. నవ్ ఐఎమ్ ట్రావెలింగ్, నెక్స్ట్ టైం యూ విల్ ట్రావెల్, ఆ తర్వాత ఇంకెవరు ట్రావెల్ చేస్తారు, మన అందరం కలిపి అది చూసి కుళ్ళిపోతాం. అంతే. యా, ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ సోషల్ మీడియా. ట్రూ దట్. సో మీరొక ఎవిడ్ పోడ్కాస్టర్. ఓకే. అయితే ఇవాళ మా షోలోకి వచ్చినందుకు మీ మీద చాలా ప్రశ్నలు వర్షాలు కుదవబోతున్నాయి నా నుంచి. అయితే పాడ్కాస్టర్ అంటే నేను కూడా వేళ్ళు కాళ్ళు పెట్టాను పాడ్కాస్టింగ్ లో. బట్ ఫ్రాంక్లీ టెల్లింగ్ ఐ కుడెంట్ డూ దట్ విత్ కన్సిస్టెన్సీ. ఓకే. సో ఐ నో కన్సిస్టెన్సీ ఇస్ ద కీ హియర్. సో మీరు పాడ్కాస్టింగ్ లో ఎప్పటి నుంచి ఉన్నారు ఫస్ట్ తెలుసుకోవాలని కోరుకుంటున్నాను. అంటే పాడ్కాస్ట్ అనే పదం నాకు ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది నా ఫ్రెండ్ రవికిరణ్ అని. ఓకే. తను చెప్పాడు అనమాట, ఇలా పాడ్కాస్ట్ ఉంటాయి, అందులో ఓకే. పీపుల్ లెర్న్ థింగ్స్, పీపుల్ ఓకే. లిజన్ టు స్టోరీస్. అంటే ఇప్పుడు ఇంతకు ముందు అంటే మనం పాటలు అవి వింటూ లైక్ వి యూస్ టు వాక్, వి యూస్ టు వర్క్అవుట్, వి యూస్ టు కుక్, అలా చేసేవాళ్ళం. కానీ పాడ్కాస్టింగ్ అనే ఒక థింగ్ ఉన్నది వేర్ యూ కెన్ యూజ్ యువర్ బ్రెయిన్ ప్రొడక్టివ్లీ వైల్ డూయింగ్ సంథింగ్ అని చెప్పేసి. సో అలాగా పాడ్కాస్టింగ్ నాకు ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు రవికిరణ్. ఆ తర్వాత నుంచి అనుకునేవాడిని, అరే దిస్ ఇస్ అంటే చిన్నప్పటి నుంచి ఒక డ్రీమ్ కదా, ఎవ్వరికైనా ఉంటుంది. ఆ రేడియో విన్న ప్రతిసారి అనిపిస్తుంది వాళ్ళు మాట్లాడేది కూడా మన డైలీ లైఫ్ ఇన్సిడెంట్స్, మనం కూడా చెప్పొచ్చు కదా, మనం కూడా చేయొచ్చు కదా, వై ఆమ్ ఐ నాట్ గెటింగ్ అనే లైక్ ఆపర్చునిటీ అనిపించేది. ఓకే. పాడ్కాస్ట్ అనే థింగ్ విన్నాక మనం కూడా చేస్తే బాగుండదు అనిపించింది. బట్ నా ప్రొఫెషన్ అంత టైం ఇచ్చేది కాదు. బట్ థ్యాంక్స్ టు ఓకే. లాక్డౌన్, వన్స్ ఓహ్! లాక్డౌన్ స్టార్ట్ అయింది, విత్ ఇన్ అ వీక్ ఐ ఫౌండ్ దిస్ థింగ్. ఓకే, హౌ టు ఓహ్! పాడ్కాస్ట్. విచ్ యూ స్టార్టెడ్ పాడ్‌కాస్టింగ్ వెరీ రీసెంట్‌లీ అయితే 2 ఇయర్స్. లాక్డౌన్ పాడ్కాస్టర్. సో స్వీట్. Yeah. So then it started. I started with some అంటే పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ కాన్సెప్ట్ లోని నేచర్ గురించి అలా స్టార్ట్ చేశాను. బట్ లేటర్ ఆన్ హిమాలయన్ సిరీస్ వాజ్ అ హిట్ అనమాట. ఈవెన్ దాట్స్ మై ఫేవరెట్ టు. సో హుహుహు. నేను రుపిన్ పాస్ ట్రెక్ ఎలా చేశాను, ఏ పరిస్థితిలో చేశాను, అండ్ వెళ్ళొచ్చాక వాట్ ఆర్ మై ఇన్సైట్స్ ఫ్రమ్ దట్ అని చెప్పేసి ఐ మేడ్ అ 20 ఎపిసోడ్ పాడ్కాస్ట్. సో వావ్! దాట్ గాట్ అ హ్యూజ్ అప్లాస్. ఇంకా ఆ అప్లాస్ కి ఐ డెంట్ వాంట్ టు స్టాప్. ఐ యామ్ గోయింగ్ లైక్ దాట్. ఆఫ్ కోర్స్. ఆ ఎక్సైట్‌మెంటే మనని ముందుకి తీసుకెళ్తుంది కదా! ట్రూ. అప్రిషియేషన్ అనేది. యాహ్! సో అసలు పాడ్‌కాస్టింగ్ చేయడానికి అంటే ఆఫ్ కోర్స్ యూ టోల్డ్ యువర్ బ్యాక్‌గ్రౌండ్ లాక్‌డౌన్ పాడ్‌కాస్టర్‌ని అని. బట్ రైట్. ఒకరు ఎవరైనా పాడ్‌కాస్ట్ స్టార్ట్ చేయాలి అంటే యాస్ ఎ ఎక్స్‌పీరియన్స్‌డ్ పాడ్‌కాస్టర్ మీరేం చెప్తారు? లైక్ వాట్ ఆర్ ద బేసిక్ పాయింట్స్ టు బి నోటెడ్? బేసికల్లీ అందరూ అనుకుంటారు మనకి అంత వాయిస్ లేదు, అంత కంటెంట్ లేదు, ఏం చేయాలి, నాది గొప్ప వాయిస్ కాదు, నేను చెప్పలేనేమో, ట్రూ. అండ్ నాకు టైం ఉండదేమో, ఇలా అంటే ఇవి మనకు వచ్చే థాట్స్ బేసికలీ. బట్ కరెక్ట్. అవేమీ లేవండి. మీకు గొప్ప వాయిస్ అన్న అవసరం లేదు, మాట్లాడడానికి జస్ట్ ఒక థాట్ ఉంటే చాలు. ఓకే. అండ్ కంటెంట్ విషయానికి వస్తే మీరు డైలీ లైఫ్ లో చేసే ప్రతి చిన్న విషయం కూడా యూ కెన్ టాక్. నవేడేస్ వ్లాగింగ్ హ్యాస్ బికమ్ ఫేమస్. కరెక్ట్. వ్లాగింగ్ అనేది ఒక ఒక చాలా జనరల్ థింగ్ లా అయిపోయింది. అంటే మనకి ఎప్పుడు చిన్నప్పటి నుంచి ఉండేది ఏంటంటే పక్కింట్లో ఏం జరుగుతుంది, ఎదురింట్లో ఏం జరుగుతుంది,
అంటే ఆబ్వియస్ సోషల్ మీడియా కూడా అందుకే ఫేమస్ అయింది. ఫేస్‌బుక్‌లో ఓకే. పక్కోడు ఏం చేస్తున్నాడు? ఎక్కడ ట్రావెల్ చేస్తున్నాడు? వాళ్ళ డైలీ లైఫ్‌లో ఏం జరుగుతున్నాయి? పెళ్లి అయిందా లేదా? పిల్లలు పుట్టారా లేదా? ఇవన్నీ ఫేస్‌బుక్, ఇన్‌స్టాగ్రామ్ ఇవన్నీ ఫేమస్ అవ్వడానికి కారణం అదే. సో, మన దగ్గర ఏ కంటెంట్ లేనప్పుడు యూ కెన్ టాక్ అబౌట్ యువర్ డైలీ ఈవెంట్స్. ఓకే. ఓకే. ఈరోజు నేను అంటే లైక్ మేబీ బట్టలు ఆరబెట్టాను మేడ మీద. బట్ పైన మేఘాలవి చాలా గట్టిగా గాండ్రించాయి. నాకు తెలుసు వర్షం పడదని. అయినా సరే నేను వెంటనే బట్టలు తీసుకొచ్చేసాను. ఆ రోజు వర్షం పడలేదు. నాకు తెలిసినా నేను ఆ పని చేసినందుకు ఎప్పటికి నన్ను తిట్టుకుంటాను. ఆ తడి బట్టలు స్మెల్ నాకు నచ్చట్లేదు. ఇలా వి కెన్ టాక్ అబౌట్ మెనీ థింగ్స్ లైక్ దట్. అలా వ్లాగింగే చాలా ఫేమస్ అవుతుంది. ఓకే. ఈరోజు మా ఫ్రెండ్స్ అందరం గ్యాదర్ అయ్యాం. వి ఆర్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ అవర్ చైల్డ్‌హుడ్ ఈవెంట్స్. నేను లైక్ చిన్నప్పుడు గోళీలాట ఆడుకునేటప్పుడు ఆడి గోళీలు ఎలా నొక్కేసాను, ఆడి దగ్గర డబ్బులు ఎలా లాగేసుకున్నాను. ఇవన్నీ మాట్లాడుకున్నాం. ఇవన్నీ సి ఇవన్నీ సింపుల్ థింగ్స్ విచ్ వి కెన్ యాక్చువల్లీ డిస్కస్ అనిపిస్తుంది నాకు. సో, దేర్ ఇస్ నో అంటే వాయిస్ బ్యారియర్ లేదు. కంటెంట్ బ్యారియర్ లేదు. మనకి ఓకే. గట్టిగా ఫిక్స్ అయ్యి మనం చేద్దాము అని డిసైడ్ అయితే పాడ్‌కాస్టింగ్ ఈస్ ఫర్ ఎవ్రీవన్. ఓకే. ఓకే. సో, యాహ్! అయితే ఇప్పుడు అంటే గత ఆఫ్‌కోర్స్ లాక్‌డౌన్‌లో చాలా మంది యూట్యూబ్ స్టార్ట్ చేశారు. అంటే యూట్యూబ్ స్టార్స్ అయిపోయారు. లాక్‌డౌన్ యూట్యూబర్స్ అయిపోయారు. ట్రూ. అయితే చాలా మంది అసలు పాడ్‌కాస్ట్ అంటే ఏంటి అని అడుగుతున్నారు. లైక్ ఎస్పెషల్లీ హౌస్ వైఫ్స్ అండ్ సో మెనీ లేడీస్ దే వాంట్ టు స్టార్ట్ పాడ్‌కాస్టింగ్ బట్ విత్ జీరో నాలెడ్జ్. అసలు పాడ్‌కాస్ట్ అంటే ఏంటో కూడా తెలియని వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు. ట్రూ. సో, ట్రూ. హౌ డు యూ అప్రోచ్ యువర్ ఆడియన్స్ త్రూ పాడ్‌కాస్టింగ్? ఓకే. ఫైన్. సో, పాడ్‌కాస్ట్ అనేది ఏంటి అని నేను చిన్న బేసిక్ ఇంట్రో ఇస్తాను. యెస్. షూర్. ఇప్పుడు మనం నార్మల్‌గా టీవీలో ఛానెల్స్ అవి చూసేవాళ్ళం. ఒకప్పుడు డీడీ ఒకటే ఉండేది. ఇప్పుడు ఈటీవీ, జెమినీ ఇలా చాలా ఛానెల్స్ వచ్చాయి. లేటర్ ఆన్ యూట్యూబ్ స్టార్ట్ అయింది. అప్పటి నుంచి ఏంటి అంటే ఎవ్రీవన్ క్యాన్ స్టార్ట్ దేర్ ఇండివిడ్యువల్ ఛానెల్. కరెక్ట్. సో, అదంతా ఏంటంటే వీడియో కంటెంట్. ఆడియో, వీడియో కంటెంట్. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు పాడ్‌కాస్ట్ ఇంతకు ముందు రేడియో ఎలా ఉండేదో సో, ఇప్పుడు నార్మల్‌గా లైక్ ఎవ్రీవన్ కెన్ అంటే ఇప్పుడు ఇంతకు ముందు అదేంటది ఏఐఆర్ అని ఉండేది గదా! ఇప్పుడు కూడా ఉంది. ఆహ్, యాహ్! ఆల్ ఇండియా రేడియో. యాహ్! ఆల్ ఇండియా రేడియో ఉండేది. ఇప్పుడు దే ఆర్ ఎవ్రీథింగ్ అంటే 93.5 రెడ్ ఎఫ్ఎం ఉంది. అండ్ 91.1 రేడియో సిటీ ఉంది. రేడియో మిర్చి ఉంది. అలాగా కొన్ని సాటిలైట్ ఛానెల్స్ స్టార్ట్ చేశారు. బట్ ఇప్పుడు పాడ్‌కాస్టింగ్ వల్ల ఏంటి అంటే ఎవ్రీవన్ కెన్ హావ్ దేర్ ఓన్ ఛానెల్. అది ఆడియో కంటెంట్. ఓన్లీ ఆడియో పరంగా మనం ఏమైనా విషయాలు షేర్ చేసుకోవాలంటే వి హావ్ అవర్ ఓన్ ఛానెల్ పాడ్‌కాస్ట్. సో, దట్స్ యాస్ సింపుల్ యాస్ దట్ అన్నమాట. పాడ్‌కాస్టింగ్ అంటే మనం చెప్పాలనుకునే కంటెంట్ ఓన్లీ ఆడియో రూపంలో చెప్పాలనుకుంటే దట్స్ హౌ యూ రీచ్ అప్ టు యువర్ లిజనర్స్ ఆడియన్స్. అన్నమాట. యాహ్! యాహ్! సో, దట్స్ ఇట్. హౌ డు యూ రీచ్ టు యువర్ ఆడియన్స్ అంటే దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద వేస్. సో, దీనికి చాలా సెవెరల్ అప్లికేషన్స్ వచ్చాయి. హబ్ హోపర్ అని, యాంకర్ అని యాహ్! అండ్ పాడ్‌బీన్ అని ఇలాగా డిఫరెంట్ సాఫ్ట్‌వేర్స్ ఉన్నాయి. వేర్ యూ కెన్ ఓకే. యాక్చువల్లీ అప్‌లోడ్ యువర్ పాడ్‌కాస్ట్ అండ్ వాళ్ళే స్ట్రీమ్ చేస్తారు డిఫరెంట్ ఓకే. ప్లాట్‌ఫార్మ్స్‌లో. ఓకే. ఓకే. దట్స్ వండర్‌ఫుల్. సో, అయితే మీ పాడ్‌కాస్ట్ పేరేంటి? సో, నా పాడ్‌కాస్ట్ పేరొచ్చేసి 'సంవేద్ సాగాస్' అని. ఓకే. సో, సో, సాగాస్ దట్ అంటే మీన్స్ బేసికల్లీ యాహ్! యాహ్! ప్లీజ్ చెప్పండి. సో, సాగాస్ అంటే బేసికల్లీ నేను నేను చదివిన మీనింగ్ ఏంటి అంటే వీరగాథలు అని. సో, నాకేంటంటే నేను 'నాని' ఫ్యాను. సో, 'కృష్ణగాడి ప్రేమ గాథ' అని చెప్పి సినిమా ఎలా వచ్చిందో, అలా నా నా వీరగాథలు అని చెప్పేసి 'సంవేద్ గాడి వీరగాథలు' అని రావాలి అని చెప్పి 'సంవేద్ సాగాస్' అని పెట్టుకున్నా. అదృష్టవశాత్తు ఏమైందంటే 2 ఎస్‌తో స్టార్ట్ అయ్యాయి కాబట్టి కరెక్ట్‌గా సింక్ అయిపోయింది. సింక్ అయిపోయింది. ఓకే. సో, యూ హావ్ ఎ బ్యాకప్ ఆఫ్ చాయ్ బిస్కెట్ ఆహ్, కార్పొరేట్ బ్యాకప్ వచ్చింది మీకు. మీ కార్పొరేట్ బ్యాకప్ పాడ్ అది లేటర్ ఆన్ స్టార్ట్ అయింది. వన్స్ ఐ ఓకే. స్టార్టెడ్ 'సంవేద్ సాగాస్' ఓకే. తర్వాత అనుకోకుండా వాళ్ళు మా రిసార్ట్‌లో కలవడం, వాళ్ళతో నా హ్మ్. ఐడియా చెప్పారన్నమాట. ఇలా నేను ఎవ్రీ డే ఐ మీట్ పీపుల్ ఓవర్ ఎ క్యాంప్ ఫైర్ అని. ఓహ్! సో, ఓకే. అక్కడ నేను డిఫరెంట్ స్టోరీస్ వింటా. ఒకళ్ళు లవ్ స్టోరీ చెప్తారు. ఒకళ్ళ లైఫ్ స్టోరీ చెప్తారు. ఒకళ్ళ ఇంట్లో ఉన్న చిన్న బొమ్మ స్టోరీ చెప్తారు. అలాగా నాకు క్యాంప్ ఫైర్ చుట్టూ డిఫరెంట్ స్టోరీస్ వస్తున్నాయి. ఐ జస్ట్ వాంట్ టు మేక్ స్టోరీస్ ఔట్ ఆఫ్ క్యాంప్ ఫైర్. సో, దట్స్ హౌ ఓకే. క్యాంప్ ఫైర్ స్టోరీస్ ఐడియా వచ్చింది. నేను వాళ్ళకి ఓకే. జస్ట్ ప్రపోజల్ పెట్టా. ఐ యామ్ అబౌట్ టు స్టార్ట్ దట్ అని. ఓకే. ఓకే. సమ్‌వేర్ సాగర్స్ ఎలాగో యూ ఆర్ టెల్లింగ్ అబౌట్ యువర్ ట్రావెల్ స్టోరీస్ కదా! వై డోంట్ యూ కమ్ అప్ విత్ చాయ్ ఓకే. బిస్కెట్ అన్నారు. సో, దట్స్ హౌ ఆహ్, ఓకే. చాయ్ బిస్కెట్ అసోసియేషన్ వచ్చింది.
సో హౌ ఇస్ ఇట్ గోయింగ్? లైక్ క్యాంప్ ఫైర్ స్టోరీస్ ఎలా జరుగుతుంది? క్యాంపైర్ స్టోరీస్ నేను ఫ్యూ స్టోరీస్ తర్వాత నేను కొంచెం బిజీ అయ్యాను. సో ఐ డిడ్ంట్ గివ్ స్టోరీస్ టు దెమ్. నేను నా ఓకే. సంవేద్ సాగాస్ మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేయాల్సి వచ్చింది. బట్ ఓకే. యాహ్! ఒక కొత్త సీజన్‌తో ఐల్ బి కమింగ్ అప్ వెరీ సూన్. అది కూడా టాక్స్‌లో ఉన్నాం. దట్స్ వండర్‌ఫుల్. ఓకే. సో అయితే అసలు పాడ్‌కాస్ట్‌కి కావాల్సిన ఆహ్, టెక్నాలజీ ఏంటి? లైక్ వాట్ యూ నీడ్? నా అంటే మైక్ కావాలి, స్పెషల్ మైక్ కావాలి, డిస్టర్బెన్స్ రావద్దు, క్లారిటీ ఉండాలి. ఐ వాస్ లైక్ ఫైటింగ్ వెన్ ఐ వాస్ డూయింగ్ మై పాడ్‌కాస్టింగ్. ఓహ్! ఒక్కసారి చిన్నగా మనం ఆహ్, చదువుతున్నది లేకపోతే అంటే నేను కంటెంట్ రాసుకొని చదివేదాన్ని. బట్ ఇట్ షుడ్ నాట్ లుక్ లైక్ చదవడం. చదువుతున్నాను. ఇట్ షుడ్ లుక్ లైక్ టాకింగ్ రైట్? సో, పాడ్‌కాస్ట్. ఎక్కడ చిన్నగా పడకూడదు. నట్లు, బోల్ట్లు పడకూడదు మనం చదువుతున్నప్పుడు. సో, హౌ డు యూ మేనేజ్ థట్? హౌ డు యూ ఓన్ యువర్ కంటెంట్? అంటే స్టార్టింగ్‌లో ఏంటి అంటే, నేను రాత్రి అందరూ పడుకున్నాక 11:30, 12 అలాగా వెయిట్ చేసి, వెన్ ద రూమ్ ఈస్ ఎంప్టీ ఐ యూజ్డ్ టు రికార్డ్ ఓవర్ ఫోన్ అన్నమాట. ఓకే. సో ఫోన్‌లో రికార్డ్ చేసుకొని ఐ హాడ్ బేసిక్ నాలెడ్జ్ అబౌట్ ఎడిటింగ్. ఓకే. సో ఎడిటింగ్ ఆడియో ఎడిటింగ్ మీద బేసిక్ నాలెడ్జ్ ఉండడం వల్ల, ఒకవేళ బై ఎనీ ఛాన్స్ ఇఫ్ దేర్ ఈస్ సమ్ నాయిస్ బిహైండ్, నేనది రెడ్యూస్ చేసుకోవడం, దాన్ని ఎలాగా ఓకే. మినిమలైజ్ చేసుకోవడం నాకు ఒక ఐడియా ఉంది. సో దట్స్ హౌ ఐ యూజ్డ్ టు రికార్డ్ అనమాట. దాని తర్వాత వెన్ ఐ గాట్ మై మైక్, ఈ వీడి పేరు సంపర్క్. నేను నా పాడ్‌కాస్ట్‌లో కూడా మెన్షన్ చేశా. ఓకే. యాహ్! వీడి పేరు సంపర్క్ అన్నమాట. ఇది కూడా ఇట్ ఈస్ ఎ మిక్స్చర్ ఆఫ్ 3 ఫ్రెండ్స్ నేమ్స్. ఓకే. సో సందీప్, ప్రమోద్ అండ్ కిషోర్ అన్నమాట. వీళ్ళు నా ఇన్ +1, +2 ఫ్రెండ్స్. సో ఓకే. వన్స్ ఐ స్టార్టెడ్ మేకింగ్ పాడ్‌కాస్ట్, నా హిమాలయన్స్ సిరీస్ స్టార్ట్ అయ్యాక, వన్స్ ఇట్ గాట్ సమ్ ట్రాక్షన్ అండ్ ఆల్, అరే అసలు మన గ్యాంగ్‌లో వన్ ఆఫ్ ద క్రియేటర్ నువ్వు, వి ఆర్ సో గ్లాడ్ అంటే, అంటే ఆల్మోస్ట్ 10 ఇయర్స్ నుంచి మాకు కాంటాక్ట్ లేదు. వన్స్ ఇది ఓహ్! స్టార్ట్ చేసాక దే గాట్ ఇంటూ కాంటాక్ట్ అండ్ దే గిఫ్టెడ్ మీ దిస్ అన్నమాట. బ్లూ యతి యూఎస్‌బి ఓహ్! కండెన్సర్ మైక్. సో అందుకనే వాళ్ళు ముగ్గురు పేర్లు కలిపి నేను వీడికి సంపర్క్ అని పెట్టుకున్నా. సంపర్క్ అంటే నైస్. కమ్యూనికేషన్, అది కూడా కనెక్ట్ అయిపోయింది. సో దట్స్ వండర్‌ఫుల్. ఈ మైక్ వచ్చాక ఇట్ హాస్ బికమ్ వెరీ ఈజీ ఫర్ మీ టు రికార్డ్ అన్నమాట. ఇంకా డే లేదు, ఈవినింగ్ లేదు. ఎనీ టైమ్ ఐ కెన్ రికార్డ్ అండ్ ఐ కెన్ ఎడిట్ ఇట్. ఓహ్! ఓకే. సో మీరు వర్క్‌షాప్స్ కూడా చేస్తారు. లైక్ అబౌట్ పాడ్‌కాస్టింగ్. సో కోర్సెస్. యాహ్! సో కెన్ యూ త్రో సమ్ లైట్ ఆన్ ఇట్ లైక్ ఆన్ యువర్ వర్క్‌షాప్స్? షూర్. బేసికల్లీ అంటే హౌ అబౌట్ అంటే మనకి నీష్ సెలెక్ట్ చేసుకోవడం ఎలా? ఫస్ట్ పాయింట్ అక్కడే వస్తుంది. సో ఓకే. ఏదైనా మనం పాడ్‌కాస్ట్ చెప్పాలంటే మనం దేని గురించి మాట్లాడాలి? వాట్ ఆర్ వి గుడ్ ఎట్? ఓకే. హౌ హౌ టు స్టార్ట్ అనే పాయింట్‌లో మనం స్ట్రక్ అయి ఉంటాం. సో ఆ కరెక్ట్. క్వెషన్‌ని సాల్వ్ చేయడానికి ఐ ఐ డూ థీస్ కోర్సెస్ అన్నమాట. అదొక పాయింట్. అండ్ హౌ టు రికార్డ్ అ పాడ్‌కాస్ట్, హౌ టు ఓకే. ఎడిట్ అ పాడ్‌కాస్ట్, అండ్ హౌ టు అప్‌లోడ్ అ పాడ్‌కాస్ట్. అది దాని తర్వాత హౌ టు రీచ్ ఔట్ టు ఇంటర్‌వ్యూస్. అంటే పాడ్‌కాస్ట్‌లో బేసికల్లీ అంటే బాగా వర్కౌట్ అయిన ఫార్ములా ఏంటంటే టేకింగ్ ఇంటర్‌వ్యూస్. నౌ ఇప్పుడు మనందరం చేసిన దాన్ని కూడా వి కెన్ మేక్ అన్ ఇంటర్‌వ్యూ పాడ్‌కాస్ట్ అండ్ వి కెన్ అప్‌లోడ్ ఇట్. కరెక్ట్. అలాగా ఇంటర్‌వ్యూస్‌కి ఎలా అప్రోచ్ అవ్వాలి? అండ్ హౌ టు అప్రోచ్ స్పాన్సర్‌షిప్స్ హ్మ్. కన్సిస్టెంట్‌గా ఎలా ఫాలో అప్ జేయాలి? ఆల్ దీస్ థింగ్స్ హావ్ బీన్ మెన్షన్డ్ ఇన్ దట్ కోర్స్ అన్నమాట. సో ఓకే. వర్క్‌షాప్ అయితే ఇట్ విల్ బి ఫర్ 2 డేస్ ఉంటుంది. ఓకే. సాటర్‌డే అండ్ సండే, ఎనీ హుహు. వీకెండ్ ఉంటుంది. అండ్ ఓహ్! కోర్స్ అయితే యూ కెన్ గెట్ ఇట్ ఆన్ యుడెమీలో. ప్రస్తుతానికి నా వర్క్‌షాప్ ఐ మీన్ కోర్స్ ఉన్నది. ఓకే. You ఓకే. can take that course and learn. ఇంకే any further doubts ఉన్నా people can approach me and I'll be solving them. దట్స్ వండర్‌ఫుల్. ఓకే. సో అసలు పాడ్‌కాస్ట్ నుంచి మనీ ఒస్తాయా? అంటే సారీ ఇఫ్ ఐ యామ్ కంపేరింగ్ ఇట్ విత్ యూట్యూబ్. ఎందుకంటే నన్ను చాలా మంది అడుగుతారు. యూట్యూబ్‌లో చూడొచ్చు కదా! పాడ్‌కాస్టింగ్‌లో ఎందుకు వినడం అంటారు. సో ఫస్ట్ ఆ పాయింట్‌కి ఆన్సర్ చెప్పండి. ఆ తర్వాత ఐల్ ఆస్క్ మై అదర్ క్వెషన్. ఓకే. ఇప్పుడు నేను యూట్యూబ్‌తో కంపారిజన్ గురించి ఫస్ట్ చెప్తా. తర్వాత మనీ గురించి చెప్తా. యెస్. 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 సో బేసికల్లీ యూట్యూబ్‌లో మీరెప్పుడైనా యూట్యూబ్ యూజర్ లైక్ ఇంటర్‌ఫేస్ చూస్తే, మీరు యూట్యూబ్ ఓపెన్ చేసి ఉంచితే గాని మీరు అందులో కంటెంట్ చూడలేరు, వినలేరు. కరెక్ట్. బట్ వెన్ ఇట్ ఈస్ అ పాడ్‌కాస్ట్, మీరు ఇయర్ ఫోన్స్ ప్లగ్ చేసుకొని మీరు వాక్ చేస్తున్న చూడొచ్చు. మీరు పుషప్స్ చేస్తూ వినొచ్చు. 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 సారీ, యాహ్! వినొచ్చు. పుషప్స్ చేస్తూ వినొచ్చు. మీరు కుకింగ్ చేస్తూ ఒక లైక్ మీ దాన్నేమంటారు? అలెక్సా. అలెక్సా యాహ్! ప్లేయర్‌లో ప్లే చేసుకోవచ్చు.
అండ్ మీరు కార్లో వెళ్తూ కూడా యూ కెన్ లిజన్ టు పాడ్కాస్ట్. సో మీకు యూట్యూబ్ కంటెంట్కి లైక్ పాడ్కాస్ట్ కంటెంట్కి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంది. అండ్ ఒక్కసారి మీ పాడ్కాస్ట్ విన్న స్టార్ట్ చేశారంటే దే డోంట్ థింక్ అబౌట్ ద సరౌండింగ్స్. వాళ్ళు ఎక్కడైనా సరే మీ ప్రపంచంలోకి అడుగు పెట్టచ్చు వాళ్ళు ఏ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలోనైనా. సో దాట్స్ ద బెస్ట్ థింగ్ అబౌట్ పాడ్కాస్టింగ్. అండ్ ఇందులోని యూట్యూబ్ కన్నా ఎక్కువ ప్లేస్ వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి బికాస్ ఇట్ ఈస్ మోర్ యాక్సెసిబుల్ అండ్ ఈజీ టు లిజన్. సో దాట్స్ ద పాయింట్ అనమాట. అండ్ మీకు ఎప్పుడైనా సరే వినడం అనేది అంటే చెవులు చాలా దగ్గరగా పెట్టుకుని మీ చెవులు చాలా దగ్గరలో ఉంటది. సో మనం చెప్పే విషయం ఎవరికైనా చాలా చాలా అంటే దాన్ని చాలా అటెన్షన్ ఇస్తారు. సో అటెన్షన్ ఇచ్చినప్పుడు వెన్ యూ గో ఫర్ అ ప్రమోషన్ ఆర్ వెన్ యూ ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ యువర్ ఓన్ ప్రోడక్ట్ ఆర్ వెన్ యూఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ యువర్ ఓన్ బిజినెస్, వాళ్ళ జనాలకి చాలా గట్టిగా రీచ్ అవుతుంది మోర్ దాన్ యూట్యూబ్. సో దట్స్ వాట్ ఐ కెన్ టెల్. అంటే బట్ యూట్యూబ్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ బెనిఫిట్స్, ఎందుకంటే విజువల్ గా మనకి గుర్తుంచుకునేది అది వెరీ స్ట్రాంగ్. బట్ దిస్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ బెనిఫిట్స్ అనమాట. అండ్ ఇక్కడ ఒక చిన్న పాయింట్ యాడ్ చేస్తాను, ఏమనుకోవద్దు. మై డాటర్ ఈస్ ఆర్టిస్ట్. ఓకే, డ్రాయింగ్స్, పెయింటింగ్స్ వేస్తూ ఉంటుంది. పక్కన కంపల్సరీ స్పాటిఫై ఉండాల్సిందే. అండ్ షీల్ బి లిజనింగ్ టు పాడ్కాస్ట్ అండ్ షీల్ బి వర్కింగ్ అనమాట. సో పాటలు కానీ పాడ్కాస్ట్ కానీ హిందీ పాడ్కాస్ట్ వింటుంది. సో షీల్ బి లిజనింగ్ టు దట్ సమ్ భాస్కర్ బోస్. ఐ డోంట్ నో వై షీస్ క్రేజీ అబౌట్ ఇట్. భాస్కర్ బోస్ వింటూ స్పాటిఫై ఒరిజినల్స్ లో షీల్ బి డూయింగ్ హర్ వర్క్. సో నేను పోట్లాడడానికి కూడా ఉండదు, ఐఎమ్ డూయింగ్ మై వర్క్ అంటుంది. సో ఇట్స్ లైక్ విన్ విన్ సిచ్యువేషన్. Yeah, that's there. That's the best of podcasting అనమాట. నేను అదే చెప్తున్నా. And you have given a wonderful example. Yeah. Thanks to Amaya. ఎందుకంటే I'm lost. ఎందుకంటే నేను ఒక మదర్ కింద కంపేర్ అంటే కంప్లైంట్ చేయలేను, కాంప్లిమెంట్ చేయాలి దాన్ని. సో షీఈస్ యూటిలైజింగ్ ఇట్ వైజ్లీ. సో కమింగ్ టు మనీ పార్ట్, హౌ కెన్ వి ఎర్న్ ఫ్రమ్ పాడ్కాస్టింగ్? పాడ్కాస్టింగ్ ఎర్న్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం చేయాల్సిన తపస్సు అండి. సో తపస్సు అంటే తలకిందులుగా చేయవసరం లేదు. తపస్సు ఈజ్ సంథింగ్ లైక్ కన్సిస్టెంట్ గా పాడ్కాస్ట్ కంటెంట్ మనం చేయడం అండ్ టేకింగ్ లైక్ కన్స్ట్రక్టివ్ ఫీడ్బ్యాక్స్. సో మనల్ని మనం బెటర్ చేస్తూ లైక్ వెన్ వీఆర్ గివింగ్ బెస్ట్ టు ద పీపుల్, మనకి లిజనర్ కౌంట్ అనేది పెరుగుతుంది. వేర్ వీ కెన్ యాక్చువల్లీ అప్రోచ్ స్పాన్సర్స్. అంటే స్పాన్సర్స్ అప్రోచ్ అవ్వాలి అంటే ప్రతి షాప్ కి తిరగాలి, ప్రతి కంపెనీకి తిరగాలి. ఇప్పుడు అవి లేవండి. ఇప్పుడున్న డిజిటల్ వరల్డ్ లో అయితే ఐ మై సెల్ఫ్ సెండ్ ఈమెయిల్స్. నేను ఇన్స్టాగ్రామ్ ఓపెన్ చేస్తా, అందులో కాంటాక్ట్ ఈమెయిల్ అని ఉంటుంది, అందులో ఈమెయిల్స్ పంపిస్తా. అండ్ కాంటాక్ట్ నెంబర్స్ ఉంటే డైరెక్ట్ ఫోన్ చేస్తా ఆర్ వాట్సాప్ చేస్తా. అది కాకుండా నా క్లోజ్ సర్కిల్లో ఎవరికైనా బిజినెస్ ఉంటే ఇంకా మీకే బెటర్. నేను అనే ఒక పర్సన్ ఉన్నాను వేర్ యూ కెన్ యాక్చువల్లీ ప్రమోట్ యువర్ బ్రాండ్స్. సో ఎక్కడైనా సరే వీ కెన్ హ్యావ్ అన్ ఈజీ యాక్సెస్. అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ వెన్ వీ హ్యావ్ రెఫరల్స్, అంటే మనకు తెలిసిన వాళ్ళు మనం గట్టిగా దాన్ని ఏమంటారు, ఒక పేపర్ పెన్ను పట్టుకుని కూర్చొని రాసుకుందాం అనుకోండి, మనకు ఆ కాంటాక్ట్ ఎవరో దొరికేస్తారు, మన చుట్టుపక్కలే ఉంటారు. బట్ వీ డోంట్ గెట్ దట్ పాయింట్. సో దట్స్ హౌ ఐ వర్క్డ్ అవుట్. నేనైతే ఖచ్చితంగా చెప్పగలను, నేను అలాగే వర్కౌట్ చేసుకున్నా. ఒక పేపర్ పెన్ తీసుకున్నా, ఎవరిని పట్టుకుంటే నాకు పని అవుతుంది అనే పేర్లో ఒక 10 తీసుకున్నా. నేను వాళ్ళని ఫాలో అప్ చేస్తూ కూర్చున్నా. ఒకసారి అప్రోచ్ అయ్యి అరే ఇది వర్కౌట్ అవుదా అని చెప్పేసి వాళ్ళని వదిలేయకూడదు. ఫాలో అప్ అనేది ఉండాలి. ఓకే, డిడ్ యూ థింక్ అబౌట్ ఇట్, అంటే ఇంకా ఏం చేస్తే బెటర్గా ఉంటుంది, వాట్ విల్ మేక్ యూ పుట్ యువర్ బ్రాండ్ ఆన్ మై పాడ్కాస్ట్. స్టార్టింగ్ లో అయితే సమ్ ఓన్ స్టార్ట్అప్స్, అంటే బేసిక్ అప్పుడే స్టార్ట్ అవుతున్న స్టార్ట్అప్స్ కి కూడా నేను ప్రమోట్ చేశాను. సో దట్స్ మై పార్ట్ ఆఫ్ హెల్ప్ ఫర్ దెమ్. Win-win situation. Yeah, you get content and they get business promotion. That's how it does అన్నమాట. గోలీ సోడా అని చెప్పేసి, వైజాగ్స్ గోలీ సోడా అని చెప్పేసి దే స్టార్టెడ్ లైక్ ఫర్మ్ ఇక్కడ. లైక్ గోలీ సోడా ఇస్ లైక్ మన చైల్డ్హుడ్ లో ఫేవరెట్ డ్రింక్ అప్పట్లో. Of course. Now like we can relive that nostalgic moments with that. So దానికి నేను ప్రమోట్ చేశాను. సో దాట్స్ హౌ మనం ఎక్కడైనా కనెక్ట్ అయ్యి ఆ పాయింట్ ని ప్రమోట్ చేస్తే పీపుల్ విల్ లైక్ ఇట్ మచ్. కరెక్ట్, పర్సనల్ టచ్ అనేది ఉంటుంది. సో దట్స్ హౌ. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటి అంటే, మనం ఏది ప్రమోట్ చేస్తామో, అంటే ఎలా ప్రమోట్ చేస్తామో మనకు క్లారిటీ ఉండాలి. సో ఇప్పుడు సపోజ్ నాకు ఎక్కువ ట్రావెల్ గురించి మాట్లాడతాను నేను. సో నేనేం ప్రమోట్ చేయొచ్చు, ఐ కెన్ ప్రమోట్ వైల్డ్ క్రాఫ్ట్ బ్యాగ్స్, కేచువా టెంట్స్, అండ్ లైక్ అడిడాస్ షూస్. ఇలా ఐ కెన్ ప్రమోట్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ స్టఫ్.
సో సో దాని మన మీద మనకు మన నీడ్స్‌కి సూట్ అయ్యే వాళ్ళని కనెక్ట్ అవ్వాలి అంటున్నారు మీరు. ట్రూ. అప్పుడు వాళ్ళకి ఇంకా ఓకే. వాళ్ళకి కూడా కరెక్టే గదా! వీళ్ళ త్రూగా ఒక ఛానెల్ ఉంది కదా! అని చెప్పేసి ఉంటుంది. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటి అంటే వాళ్ళు కొత్తగా ఏమైనా న్యూ ప్రొడక్ట్ లాంచ్ చేసినప్పుడైనా సరే, అలాంటి టైంలోని టైమింగ్ బేసికల్లీ ఇంపార్టెంట్. అలాంటి టైంలో మనం గాని అప్రోచ్ అయితే వాళ్ళు కొత్త ప్రొడక్ట్ లాంచ్ చేసిన, కొత్త లైక్ వాటెవర్ ఇట్ ఈస్ వాళ్ళు లాంచ్ చేసినప్పటికి కూడా వెన్ వి అప్రోచ్ అట్ దట్ పర్టిక్యులర్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ వాళ్ళకి కూడా ప్రమోషన్స్ కావాలి. సో దే ఓకే. విల్ బి లుకింగ్ అబౌట్ మోర్ అండ్ మోర్ పీపుల్ టు రీచ్ అవుట్. సో దట్స్ హౌ వేర్ వీ కెన్ లాక్ ఇన్ దట్ మూమెంట్. సో నాకైతే లైక్ ఐఎమ్ ఎర్నింగ్ వెల్ త్రూ పాడ్కాస్ట్. దట్స్ వండర్‌ఫుల్. సో Yeah. మీరు మీరు మీ ప్రొఫెషన్ వేరు, మీ ప్యాషన్ వేరు, రైట్? సో వాట్ ఈస్ యువర్ ప్రొఫెషన్? వాట్ యూ డూ? ఐ రన్ అ రిసార్ట్ అండి. నేను అరకులోని ట్రెక్కింగ్ అది చేపిస్తాను. అలాంగ్ విత్ దట్ ఐ రన్ ద రిసార్ట్. సో బేసికల్లీ ఓకే. నా ప్రొఫెషన్, ప్యాషన్ ఎవ్రీథింగ్ వైస్ అరౌండ్ ట్రావెలింగ్ అన్నమాట. ఓహ్! ఓకే. కొంచెం మీ రిసార్ట్ గురించి కూడా చెప్పండయితే. వి వుడ్ లవ్ టు లిసన్. సో మేరీలాండ్ రిసార్ట్ అని చెప్పేసి ఇట్స్ రిసార్ట్ ఇన్ అరకు. ఓకే. అంటే నేను ఇక్కడ టేబుల్ కూడా ఉంది. టేబుల్ మీద కొట్టి మరీ చెప్తున్నాను. అర మేరీలాండ్‌లో కనిపించినంత వ్యూగా యూ కెన్ నెవర్ ఫైండ్ ఇట్ అట్ ఎనీ ప్లేస్ అన్నమాట. ఓహ్! ఓకే. సో దట్స్ ద బెస్ట్ నెక్స్ట్ వ్యూ అండ్ టైమ్ నెక్స్ట్ టైమ్ మేరీలాండ్ అరకు ఈస్ మై డెస్టినేషన్. డెఫినెట్‌లీ అండి. అండ్ ఓన్లీ రిసార్ట్ స్టే అనే కాదు. ఒక రూమ్‌లో ఉండి ఆ వ్యూ ఎంజాయ్ చేయడమే కాదు. ఓకే. దగ్గరలో ఉన్న అన్‌ఎక్స్‌ప్లోర్డ్ వాటర్ బాడీస్‌కి మా వాళ్ళు దే విల్ గైడ్ యూ దేర్. అండ్ ఓకే. సమ్ ట్రెక్కింగ్ పాయింట్స్‌కి దే విల్ గైడ్ యూ. అది ఓకే. కాకుండా దేర్ ఈస్ అ పాటరీ విలేజ్ నియర్ అవర్ రిసార్ట్. ఓహ్! అక్కడికెళ్ళి చిల్డ్రన్ కెన్ యాక్చువల్లీ ఎక్స్‌పీరియన్స్ ద క్లే థింగ్. దే కెన్ యాక్చువల్లీ ఓహ్! మేక్ స్మాల్ క్లే ఇన్‌స్ట్రుమెంట్స్ ఆర్ పాటరీ నేర్చుకోవచ్చు. సో పాటరీ స్వీట్. వీల్ ఉంటుంది. అక్కడ లోకలైట్స్ మీకు నేర్పిస్తారు. So that's the experience. That's the kind of experience we give when someone come to Maryland. దట్స్ వండర్‌ఫుల్. And yeah, Maryland resort is also known for the food. అంటే అక్కడ హిల్స్ లోని ఫుడ్ దొరకడమే కష్టం. ఓకే, బేసిక్ ఫుడ్ వరకు అందరూ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తారు. బట్ ఫుడ్ హియర్ ఈస్ లవ్లీ. అంటే నాకు పర్సనల్ గా చాలా ఇష్టం. ఓకే. వాట్ ఆర్ ద యా, స్పెషాలిటీస్? అండ్ స్పెషాలిటీస్ అన్నా ఫుడ్ లో యాహ్! అంటున్నారా లేకపోతే యాహ్! ఆఫ్ కోర్స్. ఇన్ ద ఫుడ్ అండ్ వి ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ఫుడ్. యాహ్! ఎవ్రీథింగ్? I బట్ యా, I guess ఇఫ్ I యు guess ఆర్ you should నాన్ వెజ్, start a podcast on food also. I think you're a foodie too. డెఫినెట్లీ యా. అంటే నేను ట్రావెల్ ప్లేసెస్‌కి వెళ్ళినప్పుడు ఐ మెన్షన్ అబౌట్ ఫుడ్. బట్ యా, మీరు చెప్పారు కాబట్టి ఐ కెన్ స్పెసిఫికల్లీ ఫుడ్ కోసం చాలా టైము, ఓపిక, బో పేషెన్స్ అదే ఓపిక కావాలి చాలా ఏదన్నా స్టార్ట్ చేయాలి అంటే. అండ్ కుడోస్ టు యూ యార్. సీరియస్లీ ఐ సీ వెరీ లెస్ పాడ్‌కాస్టర్స్ ఇన్ తెలుగు యాక్చువల్లీ. ఏదైనా సిరీస్ చేయడం గానీ, వి గ్రూప్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్స్ స్టార్టెడ్ సంథింగ్ ఆనిముత్యాలు అని. వి వర్ కమింగ్ అప్ విత్ లైక్ punch dialogues and all that. But because of this heavy schedules, busy schedules, we could not continue. Consistency lekapayindi, so we couldn't do that. ఓకే. అంటే So everything is learning. అంటే బేసికల్లీ అంటే నేనేమనుకున్నాను, పాడ్‌కాస్టింగ్ ఈస్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ టు మీ. అంటే నేను దాన్ని చాలా సీరియస్‌గా తీసుకుంటా. అండ్ జస్ట్ లైక్ ఇప్పుడు నేను పాడ్‌కాస్ట్ రికార్డ్ చేయాలి అంటే ఐ సెండ్ మై పీపుల్ ఔట్ ఆఫ్ మై రూమ్. Okay. నిర్దాక్షిణ్యంగా ఇంకా నేను ఒక గంట వరకు నన్ను ఎవరు డిస్టర్బ్ చేయొద్దు. డోర్ Yeah. కూడా నాక్ చేయొద్దు. అలా చెప్పేసి ఐ రికార్డ్ అన్నమాట. ఐ విల్ టేక్ దట్ యాస్ వెరీ సీరియస్‌లీ. Okay. ఎందుకంటే పాడ్‌కాస్టింగ్ ఈస్ సంథింగ్ ఇట్స్ ఫీడింగ్ మీ అండ్ ఇట్ ఈస్ గెట్టింగ్ మీ ట్రాక్షన్. అండ్ అది కాకుండా నా మేరీలాండ్‌కి కూడా ట్రాక్షన్ ఇస్తుంది. సో ఇన్ థాట్ వే ఐ షుడ్ టేక్ ఇట్ సీరియస్‌లీ. Of course, యాహ్! yes. That's wonderful. So me podcasting journey lo 2.5 years journey lo, what are some memorable moments you could bag? ఓకే. అంటే మెమరబుల్ మూమెంట్స్ అంటే వెన్ ఐ గెట్ మెసేజెస్ ఫ్రమ్ పీపుల్ అండి. నాకది చాలా, చాలా మంచి ఫీలింగ్ ఇస్తది. వెన్ ఐ వేక్ అప్ ఎర్లీ ఇన్ ద మార్నింగ్ అండ్ ఐ ఓపెన్ మై ఇన్‌స్టాగ్రామ్, ఒక అమ్మాయి రాసిందనమాట. "అన్నయ్య, లైక్ వెన్ ఐ హర్డ్ యువర్ హిమాలయన్ పాడ్‌కాస్ట్, యాక్చువల్లీ నేను డిప్రెషన్‌లో ఉండేదాన్ని. Oh, యువర్ పాడ్‌కాస్ట్ సిరీస్ హావ్ గివెన్ మీ హోప్ ఇన్ లైఫ్." so nice. చెప్పేసి అలాంటి మెసేజెస్ అంటే ఇది ఒక్కటి. ఇలాంటి మెసేజెస్ ఐ హావ్ గాట్ మెనీ. అంటే ఇట్స్ నాట్ ఎగ్జాగరేషన్. ఐ Of షుడ్ సే course. ఐ గాట్ మెనీ ఆఫ్ దెమ్ అన్నమాట. హిమాలయన్ పాడ్‌కాస్ట్ హావ్ బికమ్ డైలీ పార్ట్. అంటే నేను ఎప్పుడైనా లోగా ఉన్నప్పుడు కూడా అది వింటాను.
అండ్ ఇట్ టుక్ మీ, ఇట్ గేవ్ మీ హోప్ అని చెప్పేసి, ఓకే దట్స్ ద ఎటర్నల్ పాయింట్ ఆఫ్ మేకింగ్ అ పాడ్కాస్ట్. ఇంకా అంతకన్నా ఇంకా ఇట్స్ అ వండర్ఫుల్ మెమరీ సీరియస్లీ. దట్స్ వండర్ఫుల్. ఐ మీన్ దట్స్ వాట్ కీప్ అస్ మూవింగ్ రైట్. మనం ఇంకా ఏదైనా సాధించాలి, ఇంకా ఏదైనా చేయాలి అనే తపన మనకి కలగాలి అంటే ఒక అప్రిసియేషన్ అనేది కీప్స్ ఆన్ యూనో ట్రూ, కీప్స్ us కరెక్ట్. మూవింగ్. అండ్ దట్స్ కొంతమంది తిడతా వండర్ఫుల్. ఉంటారండి, మెసేజ్ చేసి తిడతా ఉంటారు, అన్న వెరీ ఏమి కామన్ అనుకుంటా. ఈ వీక్ ఎందుకు రాలేదు పాడ్కాస్ట్ మళ్ళీ. ఐ వాస్ థింకింగ్ సంథింగ్ ఎల్స్. ఓకే. లేదు అంటే అలా క్వశ్చన్ చేసేవారు. ఐ టేక్ ఓన్లీ కన్స్ట్రక్టివ్ ఫీడ్బ్యాక్ అండి. ఆ క్రిటిసిజం అనేది కన్స్ట్రక్టివ్ గా ఉన్నాం. నా క్లోజ్ సర్కిల్లోని వీళ్ళు అంటే మనసులో ఏముంటాయో చెప్పేసే వాళ్ళు 4-5 మెంబర్స్ ఉన్నారు. యాక్చువల్లీ ఓకే. ఫస్ట్ నేను ఎపిసోడ్ రిలీజ్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళకి పంపిస్తాను అనమాట. నేను ముందుగా పంపించిన, బికాస్ ఐఎమ్ ఓకే. సాటిస్ఫైడ్ విత్ దట్ ఎపిసోడ్. ఓకే. వాళ్ళు పంపించిన దాని మీద ఐ వర్క్ ఆన్ ఇట్ అండ్ నెక్స్ట్ టైం నేను ఆ ఫీడ్బ్యాక్ ఓకే. తీసుకుని ఐ మేక్ పాడ్కాస్ట్ అని. వాళ్ళ మాటలు అయితే వింటాను, బట్ వెన్ సమ్మన్ సేస్ ఫ్రమ్ అవుట్ సైడ్ ఆల్సో ఐ టేక్ ద ఫీడ్బ్యాక్. బట్ అది వాలిడేషన్ నేను చేసుకున్న తర్వాత ఐ టేక్ దట్ ఫీడ్బ్యాక్. ప్రతిదీ మైండ్ తీసుకోను. ప్రతిదీ మైండ్‌కి తీసుకుంటే పని చేయడం కుదరనే కుదరదు. కరెక్ట్. ఫిల్టర్స్ పెట్టుకోవాలి. ఫిల్టర్స్ పెట్టుకొని వి హావ్ టు మీరు చెప్పినట్టు కన్‌స్ట్రక్టివ్ క్రిటిసిజం తీసుకోవాలి. కరెక్ట్. సో, సో అంటే ఇప్పుడు ఫ్యూచర్‌లో ఇఫ్ సమ్‌వన్ వాంట్స్ టు స్టార్ట్ ఎ పాడ్‌కాస్ట్ మీరు ఎలాంటి సలహా ఇస్తారు వాళ్ళకి? సమ్మన్ వాంట్స్ టు స్టార్ట్ అ పాడ్కాస్ట్. ఇది పాడ్కాస్టింగ్ పెద్ద కష్టమేం కాదు. ఫస్ట్ థింగ్ అదే, పాడ్కాస్టింగ్ పెద్ద కష్టమేం కాదు. ఎవ్రీ వన్ కెన్ మేక్ పాడ్కాస్ట్. ఓన్లీ థింగ్ ఈస్ మనం పాడ్కాస్ట్ చేయాలి అని గట్టిగా ఫిక్స్ అయితే చాలు. అండ్ మీకు ఏ విధమైన ప్రాబ్లం వచ్చినా ఇనిషియేషన్ ఫేజ్ లో ఐఎమ్ దేర్ టు హెల్ప్. దట్స్ వాట్ ఐ కెన్ అష్యూర్ యూ. సో స్వీట్ ఆఫ్ యూ. సో మీ సంవేద్ సాగాస్‌ని ఏ ఏ పాడ్‌కాస్టింగ్ యాప్స్‌లో చూడొచ్చు? ఓకే, స్పాటిఫై ఈస్ ఫస్ట్ థింగ్, జియో ఓకే. సావన్, గానా ఓకే. గానాలో ఉంటుంది, ఓకే. అండ్ యాపిల్ పాడ్కాస్ట్ లో ఉంటుంది, గూగుల్ పాడ్కాస్ట్ లో ఉంటుంది, ఓకే. ఇంకా రేడియో పబ్లిక్ అని, పాడ్బీన్ అని, ఇలా సమ్ అదర్ ఫారెన్ ఇవి ఉన్నాయి, మనం వాళ్ళు వాడేవి కాకుండా. ఓకే. అమెజాన్ ప్రైమ్ మ్యూజిక్ లో కూడా ఉంటాయి Oh, పాడ్కాస్ట్. okay. That's wonderful. So if I say, oh, in my Alexa, play Samvedh Sagas, it will play generally. హోప్ఫుల్లీ ఎస్, నేను ఎప్పుడు ట్రై చేయలే, బట్ యా ఇట్ షుడ్ ప్లే. Let's give it a try today. Yeah. యా. I'll I'll keep you posted. Alexa అడిగి ప్లీజ్ I ప్లీజ్. mean, I have Google Mini. I'll ask it and I'll tell. డెఫినెట్లీ. Let's give it a try. New thing today. So ఎంత ఇన్వెస్ట్మెంట్ కావాలి పాడ్కాస్ట్ స్టార్ట్ చేయాలి అంటే? జీరో అండి. నన్ను అడిగితే ఓన్లీ టైమ్ అండ్ ఎఫర్ట్స్ కావాలి. ఇన్వెస్ట్ చేయాలి అంటే టైమ్ అండ్ ఎఫర్ట్స్, లెర్నింగ్ మెంటాలిటీ ఉండాలి బేసికలీ. కరెక్ట్. లెర్నింగ్ మైండ్ సెట్ ఉంటే సరిపోతుంది. ఓకే. అంతే, జీరో ఇన్వెస్ట్మెంట్. అసలు మీకు ఇన్వెస్ట్మెంట్ అవసరం లేదు. అండ్ ఎంప్టీ రూమ్ విత్ యువర్ ఫోన్ ఆర్ ఇయర్ ఫోన్ అండ్ ఇయర్ ఫోన్స్, అంతే. అందుకన్నా స్టార్ట్ చేయడానికి అయితే ఏం అవసరం లేదు. బట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గ్రో, అంటే స్కేలింగ్ లోనే ఎవరికైనా ప్రాబ్లం వస్తుంది. బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు పెద్ద కష్టం ఏం కాదు, బేసిక్స్ తో కూడా స్టార్ట్ చేయొచ్చు. బట్ ఏంటంటే పాడ్కాస్టింగ్ నాట్ యాజ్ అ బిజినెస్, ఇట్స్ లైక్ టాకింగ్ యర్ సోల్ అవుట్, అది వేరు. బట్ యా, ఏదైనా స్టార్ట్ చేసినప్పుడు బేసిక్స్ కు స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు. వెన్ యూ ఆర్ స్కేలింగ్ అప్, వెన్ యూ ఆర్ గ్రోయింగ్ బిగ్, యూ హ్యావ్ టు ఇన్వెస్ట్ ఆన్ ఇట్. యూ హ్యావ్ టు అప్డేట్ యువర్ మైక్ అవ్వచ్చు, యువర్ ఎడిటింగ్ సాఫ్ట్వేర్ అవ్వచ్చు, అండ్ ఓకే. ప్రమోషన్స్ కూడా. లైక్ వెన్ యూ హ్యావ్ టు గో, యూ హ్యావ్ టు రీచ్ అవుట్ టు మెనీ పీపుల్, సో యూ హ్యావ్ టు స్పెండ్ ఆన్ ప్రమోషన్స్ యాజ్ వెల్. సో ఓకే. అలా ఉంటుంది. అండ్ లెర్నింగ్ న్యూ టెక్నిక్స్ ఇన్ పాడ్కాస్టింగ్, ఇలా వాటి మీద మనం ఇన్వెస్ట్ చేసుకోవాలి. ఓకే. సో మీరు ఒక ఎపిసోడ్ రిలీజ్ చేసినప్పుడు ఏ ప్లాట్‌ఫార్మ్స్ లో వాటిని ప్రమోట్ చేస్తారు? అంటే బేసికలీ నేను ఓన్లీ యాంకర్ ఒక్క దానిలో అప్లోడ్ చేస్తానండి. మిగతా పని అంటే అదే చూసుకుంటుంది ఆఫ్ కోర్స్. ఫస్ట్. యాహ్! యా, డిస్ట్రిబ్యూషన్ ప్లాట్ఫామ్ దానికే ఇచ్చాను. సో అంటే అది చూస్ చేసుకున్నాను కాబట్టి యాంకర్ లోనే అప్లోడ్ చేస్తాను. అండ్ ఇట్ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్ ఎల్స్. కొన్ని యాహ్! ఏంటంటే జియో అంటే సావన్ కానీ ప్రైమ్. అంటే ఐయామ్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ థట్ పార్ట్. అంటే ఇప్పుడు మనం యాంకర్‌లో అప్‌లోడ్ చేయంగానే దే విల్ కనెక్ట్ ఇట్ టు అదర్ జియో సావన్ గాని మీరన్న అదర్ వాటికి ప్లాట్ఫామ్. కనెక్ట్ చేసేస్తారు వాళ్ళే. సో మనం ఒక చోట చేస్తే చాలు. బట్ ఐయామ్ టాకింగ్ అబౌట్ ఫేస్‌బుక్ ఆర్ ఇన్‌స్టాగ్రామ్ ఆర్ వాట్సాప్. హౌ డు యూ ప్రమోట్ ఇన్ థాట్ మీడియం?
ఓకే. అలా అంటారు. నేను యాహ్! నేను అంటే బేసికల్లీ నేను స్టార్టింగ్‌లో అయితే వాట్సాప్‌లోని, ఫేస్‌బుక్‌లోని ప్రమోట్ చేసుకునేవాడిని. ప్రమోట్ అంటే ఓకే. జస్ట్ అప్‌లోడ్ చేసి ఊరుకునేవాడిని. ఐ've got గుడ్ నంబర్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్స్ కాబట్టి. ఓకే. బట్ లేటర్ ఓకే. ఆన్ వెన్ ఐ హావ్ టు గ్రో, ఐ హావ్ టు గెట్ మోర్ రీచ్ కాబట్టి ఐ వర్క్డ్ ఇట్ ఆన్ ఇన్‌స్టాగ్రామ్. నేను ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో ప్రమోట్ చేసుకున్నా. ఓకే. నా పేజ్ అండ్ ఆల్సో సింగిల్ ఎపిసోడ్స్ అంటే నేను యాక్చువల్లీ చెప్పాలంటే 'హిమాలయన్' సీరీస్‌లో ఫస్ట్ ఎపిసోడ్ ప్రమోట్ చేసుకున్నా. ఇట్ రీచ్డ్ ఔట్ టు ఓకే. మెనీ పీపుల్. ఓకే. అంటే జనరల్‌గా ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో లింక్స్ ఇట్ డజంట్ టేక్ రైట్? సో, హౌ డు యూ ప్రమోట్ ఇన్ ఇన్‌స్టాగ్రామ్ ఎనీ లింక్స్? అంటే వెన్ యూ కెన్ ప్రమోట్ ఇట్ అంటే రీడైరెక్ట్ లింక్ ఉంటుంది కదా! దెన్ ఓకే. ఐ విల్ మేక్ ఇట్ అంటే నా పేజ్‌కి లింక్ అయ్యేలాగా పెట్టుకుంటాను. అండ్ ఓకే. అందులోని నా వెబ్‌సైట్ లింక్‌లో అలాగే ఎక్కువ మంది విన్నారు. ఓకే. సో, యూ హావ్ ఎ వెబ్‌సైట్ టూ. వాట్స్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద వెబ్‌సైట్? నో, నో. వెబ్‌సైట్ అంటే ఇట్స్ లైక్ ఆఫ్ స్పాటిఫై లింక్ ఆర్ స్పాటిఫై. ఓకే. 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 అంటే ఐ హావ్ దిస్ థింగ్ లింక్ ట్రీ అని చెప్పేసి దేర్ ఈస్ ప్లాట్‌ఫార్మ్ అన్నమాట. వేర్ యూ కెన్ ఓహ్! పుట్ ఆల్ యువర్ లింక్స్ టుగెదర్. సో, ఓకే. ఎవరెవరు ఏ స్ట్రీమింగ్ ప్లాట్‌ఫార్మ్స్ వాడతారో మనకు తెలీదు. సో, సపోజ్ కరెక్ట్. I use Spotify. Some other people might use JioSaavn. Some other కరెక్ట్. people doesn't have anything to listen. So అప్పుడు Google Podcast అయితే they can listen it from browser as well. So కరెక్ట్. అలాగా all links I have mentioned in Linktree. So there ఓకే. I've got traction అన్నమాట. దట్స్ వండర్‌ఫుల్. సో, బేసికల్లీ పాడ్‌కాస్టింగ్ చేయాలి అంటే జీరో ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ కావాలి. బట్ లాట్ ఆఫ్ ఎఫర్ట్స్ కావాలి అని చెప్తున్నారు. అండ్ Yeah. లిటిల్ బిట్ Tremendous. ఆఫ్ టెక్నాలజీ హెల్ప్ కావాలి. ఐ మీన్ టెక్నాలజీ గురించి నాలెడ్జ్ ఉండాలి. అండ్ ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో సంవేద్ సాగర్స్‌లో మీకు పింగ్ చేసినా మీరు హెల్ప్ చేస్తాను అని చెప్పి అంటున్నారు. రైట్? True. Yes. అండ్ దట్స్ ఇంకొక విషయం ఏంటి అంటే ఐ హావ్ దిస్ కోర్స్ ఆన్ యుడెమీ. నేను కరెక్ట్. ఈరోజు ఐ హావ్ పుట్ అప్ కూపన్ కోడ్ అన్నమాట. ఓన్లీ ఫర్ తెలుగు మామ్స్ నెట్వర్క్. సో సో, స్వీట్ ఆఫ్ యూ. అందులోని కూపన్ కోడ్ తెలుగు మామ్స్ అని టైప్ చేస్తే యూ కెన్ ఓకే. యాక్చువల్లీ గెట్ బెటర్ డిస్కౌంట్. నార్మల్‌గా ఇట్స్ అరౌండ్ 1240 ఎంతో ఉంటుంది. బట్ ఓకే. దిస్ కూపన్ కోడ్ విల్ గివ్ ఇట్ ద కోర్స్ ఫర్ అరౌండ్ 360 ఆర్ సంథింగ్. ఓహ్! వావ్! ఒక పని చేస్తారా? మన లైవ్ తర్వాత నాకు ఆ డీటెయిల్స్ వాట్సాప్ షూర్. చేయండి. ఐ'll మెన్షన్ ఇట్ ఇన్ మై గ్రూప్ టూ. బికాజ్ సో డెఫినెట్‌లీ. మెనీ మామ్స్ వాంట్ టు స్టార్ట్ పాడ్‌కాస్టింగ్. సో, మీ ఉడెమీ కోర్స్ వాళ్ళకి యూజ్ అవుతుంది అని హోప్ చేద్దాం. 100%. అండ్ ఇంకొక విషయం కూడా మీకు చెప్పాలండి. ఒకటి యెస్. బేసికల్లీ అంటే సమ్ హౌస్ వైఫ్స్ గాని, వర్కింగ్ వుమెన్ గాని దే ఆల్సో వాంట్ టు మేక్ పాడ్‌కాస్ట్. బట్ ఏంటంటే టెక్నాలజీ అంతగా అవగాహన లేకపోవడం వల్లో, లేకపోతే కరెక్ట్. ప్రమోషన్స్ గురించి సరిగ్గా తెలీదనో కరెక్ట్. అండ్ వాట్ నాట్ అంటే కొన్ని బ్యారియర్స్ వల్ల వాళ్ళకి మాట్లాడాలని వాళ్ళ స్టోరీస్ షేర్ చేసుకోవాలని ఉన్నప్పటికీ బట్ కరెక్ట్. దే కుడెంట్ ఏబుల్ టు స్టార్ట్ అ పాడ్‌కాస్ట్. కరెక్ట్. అలాగా పర్సన్స్‌కి వి ఆర్ గివింగ్ పాడ్‌కాస్టింగ్ యాస్ ఎ సర్విస్. ఓహ్! ఓకే. దట్స్ సో, వండర్‌ఫుల్. కంటెంట్ వాలిడేషన్ అది మేము చేస్తాం. వి విల్ ఓకే. విల్ గివ్ ద కంటెంట్ అంటే బేసిక్ అవుట్‌లైన్ మీకిస్తాం. యూ కెన్ టాక్ ఔట్ యువర్ పాడ్‌కాస్ట్. రికార్డ్ ఓకే. చేసి మాకు పంపిస్తే దాన్ని ఎడిటింగ్ చేసి దానికి బ్యాక్‌గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ యాడ్ చేసి అండ్ ముందు వెనక ఇంట్రోస్ అండ్ ఔట్రోస్ యాడ్ చేసి వి విల్ బి అప్‌లోడింగ్ ఇంటు ద డిస్ట్రిబ్యూషన్ ప్లాట్‌ఫార్మ్. అది కాకుండా అలాంగ్ విత్ దట్ వి విల్ బి ప్రమోటింగ్ ఆన్‌లైన్ యాస్ వెల్. సో, దిస్ అక్రాస్ యాస్ యాహ్! అక్రాస్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్. సో, అది మేము గివింగ్ ఇట్ యాస్ ఎ సర్విస్ అన్నమాట. ఓహ్! దట్స్ వండర్‌ఫుల్. Yeah. So only thing is you have to talk. Rest everything we will take care of thing, and we have a team for that. ఓహ్! దట్స్ వండర్‌ఫుల్. Yeah, yeah. సో లాస్ట్ క్వెషన్. పాడ్‌కాస్టింగ్ ఎస్పెషల్లీ అంటే చాలా మంది స్టోరీస్ చేస్తున్నారు పాడ్‌కాస్టింగ్‌లో. మెంటల్ అవేర్‌నెస్ అంటే మెంటల్ హెల్త్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు. ఇంకా ఏం నీష్ ఉంటాయి లైక్ ట్రావెలింగ్ ఉంటుంది, ఎడ్యుకేషన్ ఉంటుంది. ఇలాంటి చాలా నీష్ ఉంటాయి. కానీ ఇఫ్ ఐ పర్సనల్లీ వాంట్ టు రీచ్ ఔట్ టు మాసెస్, వాట్ ఐ అబ్జర్వ్డ్ ఈస్ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ ఈస్ ద ఓన్లీ కీ True. తెలుగులో. ఈస్ ఇట్ ట్రూ ఆర్ వాట్ డు యూ సే అబౌట్ లేదండి. ఇట్? ఆబ్వియస్‌లీ ఎక్కడైనా అది ట్రూ అండి. ఒకటి అంటే బేసికల్లీ ఇప్పుడు మనం సినిమాలు చూసే హాబిట్ గురించి కూడా చూసుకుంటే సమ్ పీపుల్ లైక్ కమర్షియల్ మూవీస్ అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ లైక్ కమర్షియల్ ఎంటర్‌టైనింగ్ మూవీస్ అండ్ సమ్ పీపుల్ లైక్ ఆర్ట్ కైండ్ ఆఫ్ మూవీస్. సో, ఆ పర్సెంటేజ్ చూసుకుంటే దే విల్ బి మేబీ 80-20 అనుకోవచ్చు. ఇన్ పాడ్‌కాస్ట్స్ ఆల్సో యుల్ గెట్ సంథింగ్ లైక్ థట్. సో, మాసెస్‌కి రీచ్ అయ్యే కంటెంట్ ఉంటే ఎక్కువ మందికి రీచ్ అవుతాం. ఇట్స్ నోన్ ఫ్యాక్ట్. సో, ఓకే. అందులోని మనం తీసుకోవాల్సిన థింగ్స్ ఏంటంటే ఫస్ట్ థింగ్ సినిమా.
సో సినిమా రిలీజ్ అయినప్పటికీ, లేకపోతే రీసెంట్ గా ఇప్పుడు సినిమా రివ్యూస్ అనేవి బాగా హిట్ అవుతున్నాయి, మోర్ ట్రాక్షన్ వస్తుంది, టాకింగ్ యువర్ ఒపీనియన్ అబౌట్ దట్ సినిమా. కరెక్ట్. అది కాకుండా కాంటెంపరీ థింగ్స్ జరిగే సిచ్యువేషన్ అంటే మన చుట్టుపక్కల జరిగే కాంటెంపరీ థింగ్స్ గురించి మనం మాట్లాడితే యూ విల్ గెట్ మోర్ ట్రాక్షన్. దట్స్ అంటే ఇంకా థంబ్ రూల్ అనమాట. కాంటెంపరీ థింగ్స్ మాట్లాడితే ఇట్స్ లైక్ ట్రెండింగ్ థింగ్. అది కరెక్ట్. అగ్గి వెళ్తున్నప్పుడు ఆజ్యం పోసినట్టే. సో తెలుగు ఎంత బాగా మాట్లాడుతున్నారో. వెరీ హ్యాపీ టు లిసన్. థ్యాంక్ యూ. సో దట్స్ హౌ కాంటెంపరీ థింగ్స్ గురించి మాట్లాడినప్పుడు యూ విల్ గెట్ మోర్ ట్రాక్షన్. సో దట్స్ అన్ ఈజీ థింగ్ టు డూ. అండ్ నీష్ అంటారా, ఎవ్రీ పర్సన్ విల్ హ్యావ్ దేర్ ఓన్ నీష్. ఇప్పుడు నేను ట్రావెలింగ్ కి రిలేటెడ్ గా కాంటెంపరీ థింగ్స్ గురించి మాట్లాడొచ్చు. సో ఇప్పుడు లాక్డౌన్ అయిపోయింది, ఎవరు ట్రావెల్ చేయలేకపోతున్నారు అని నేను ట్రావెల్ చేయడం గురించి మానేది. ఒకవేళ లాక్డౌన్ అయిపోయాక మీరు ట్రావెల్ చేయాల్సి వస్తే ఎలా ఉంటది అని నేను చెప్పొచ్చు. True. సో ఈ లాక్డౌన్ లో మీరు ట్రావెల్ చేయాలి అంటే మీరు ప్రిపేర్ అవ్వాల్సిన మైండ్ సెట్ ఏంటి అని చెప్పొచ్చు. సో ఇలా ఇప్పుడు కరోనా టైంలో ట్రావెల్ చేయడం ఎంత కరెక్ట్ కాదు అని కూడా చెప్పొచ్చు. సో ఇలాగా చెప్పాలి అనుకుంటే నేను రిలేట్ చేసుకుని చెప్పొచ్చు. నా నీష్ కి కాంటెంపరీ థింగ్స్ కి రిలేట్ చేసుకుని చెప్పినప్పుడు పీపుల్ యాక్చువల్లీ కెన్ కనెక్ట్. Correct. సో దాట్స్ వేర్ ద సీక్రెట్ సోర్స్. That's wonderful. So we have few comments. మీ వాయిస్ చాలా బాగుంది, ఎవరికైనా నచ్చుతుంది అంటున్నారు భాను వీరమల్ల గారు. సో థ్యాంక్ యూ భాను గారు, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. గుడ్ ఇన్ఫో. Happy to see about podcast. Fantastic. A few comments we got. Thank you so much, Samvedh. Really what you're doing is amazing. ఎందుకంటే నాలాంటి ఘనులు ఉంటారు కొంతమంది, ఇట్లా అడిగేసి వెనక్కి వచ్చేస్తుంటారు. సో అలా కాకుండా యు ఆర్ డూయింగ్ అ ఫెంటాస్టిక్ జాబ్ ఇన్ ద స్పేస్ ఆఫ్ పాడ్కాస్టింగ్. వెన్ ఐ స్టార్టెడ్, మా మాయ యూకేలో ఉంటారనమాట. సో హీ వాస్ టెల్లింగ్, మీరు అందరు ఇప్పుడు వెనకాల పడ్డారే పాడ్కాస్ట్ వెనకాల. వీఆర్ లైక్ 15-20 years నుంచి పాడ్కాస్ట్ వింటూ ట్రావెల్ చేస్తూ ఉంటాం. ఇట్స్ ద బెస్ట్ వే టు ట్రావెల్ ఆర్ డూ వాట్ ఎవర్ వీ వాంట్ టు అని చెప్పి అన్నారు. అంటే ఇంత వెనకబడికి ఉన్నాం అనమాట మనం అనుకున్నాను నేను అప్పుడు. 2012 లో స్టార్ట్ అయిందండి. ఇట్ డిడ్ంట్ స్టార్ట్ దేర్, యూకే యుఎస్ లో కాకుండా చైనాలో స్టార్ట్ అయింది ఎక్కువ. ఓకే. ఓకే. 2012 లో స్టార్ట్ అయింది. దెన్ అమెరికన్స్ ఆల్సో స్టార్టెడ్ అడాప్టింగ్ దట్ థింగ్. సో కార్ కల్చర్ అక్కడ సక్సెస్ అయ్యేటప్పటికి 2014 వరకు వచ్చేసింది. సో అక్కడ ఇంట్రడ్యూస్ అయింది 2012 లో. 2 years పట్టింది జనాలు అందరూ అలవాటు చేసుకుని ఆ ఫ్లోలో వెళ్ళడానికి. మనకి బాగా ఫేమస్ అయింది 2020 లో. సో ఇది సెకండ్ ఇయర్ అనమాట. దిస్ ఈస్ ద రైట్ టైమ్ టు స్టార్ట్ ఇమీడియట్లీ. ఎవరైతే స్టార్ట్ చేయాలి అనుకుంటున్నారో దట్స్ ద బెస్ట్ అడ్వైస్ ఐ కెన్ గివ్. That's wonderful. Thank you so much, Samvedh. Telugu Moms Network ki special coupon code ichchanannaru. Please share that with me so I can share in my group community. So all the very best to you and your upcoming endeavors as a traveler, as a podcaster, as a very good human being. All the very best. మీరు ఇంకా ఎన్నెన్నో సాధించాలని, ఇలానే మనం ముందుకు వెళ్ళాలి అని కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ సో వెరీ మచ్. Thanks, and that's the summary of Prosper with Pradeepthi. So with all your like blessings and with all your support, I'll definitely prosper, and I'm very glad to be here with Pradeepthi garu. Thank you so much. See, I always believe in win-win. మీరు విన్ అవ్వాలి, నేను విన్ అవ్వాలి. ఎవ్రీవన్ షుడ్ విన్. సో ఎప్పుడైనా కలిసి పనిచేస్తేనే మనం గ్రో అవుతాము అని నేను నమ్ముతాను. సో it's not the era of competition, but it's era of collaboration. So that's how we go together. Absolutely. Thank you so much for your time and thank you so much for all the insights. So I'll put up all your links in my group so that people can follow and ask you questions or take your Udemy course. So please share all that with me after this live. Yeah. Thank you so very much, Samvedh. God bless you. Thank you so much. And you look like Prabhas. Okay. Bye bye. Thank you so much. I told you I'll not say this, but I couldn't control. మా వాడు మొన్న చూసి బాహుబలిలో ఉన్నాడు కదా ఈ అబ్బాయి, ఈ మామ అని అడుగుతున్నాడు. I was like, ఈ మామ కాదు వేరే మామ. Thank you so much. But more than looking like someone else or not, you made your own, ఒక మీదంటూ ఒక బ్రాండ్ క్రియేట్ చేసుకున్నారు. That's what it all matters end of the day. I'm so glad. మీరు అలా అంటుంటే నాకు బాగా అనిపిస్తుంది.
Because it's all true. Because you have your That's own true. brand. అంటే And మీ యొక్క రిసార్ట్‌లో మీరెక్కడో కూర్చొని, మీరెక్కడో ప్రమోషన్స్ చేసుకొని అలా ఉంటే, మా ఎవరికీ తెలిసేవారు కాదు గదా! అసలు మేరీలాండ్ ఉందని తెలిసేది గాదు. లేకపోతే సంవేద్ ఉన్నాడని నాకు తెలిసేది గాదు. సో, బికాస్ ఆఫ్ ద పాడ్‌కాస్టింగ్ అండ్ ద స్మాల్ స్టెప్ యూ హావ్ టేకెన్, యూ ట్రావెల్డ్ సో ఫార్. that's true. Actually, ఈ పాయింట్ మెన్షన్ చేద్దాం అనుకున్నా, మర్చిపోయా. If you are running a business, or you are running as an individual, doctor అవ్వచ్చు, dentist అవ్వచ్చు, you can also be a stress management coach, personality development speaker. ఇలా whatever the profession you are already in, podcast can be a catalyst. అంటే మీకు ఎక్కువ రీచ్ తీసుకురావడానికి ఇట్ కెన్ బి ఎ గుడ్ బ్రాండింగ్ పార్ట్నర్ అన్నమాట పాడ్కాస్టింగ్. సో దిస్ ఈస్ అ వండర్ఫుల్ ప్లాట్ఫామ్. అది చెప్దాం అనుకున్నా, మర్చిపోయాను. You are the best example for it. So, no doubt in True, it. true. So, thank అదే. you so much, Samvedh, for being part of my show. Thank you so much for your time and all the insights about podcasting. So, మీ చుట్టుపక్కల ఎవరు ఉంటే లేడీస్ ఎవరైనా ఉంటే ప్లీజ్ ప్రమోట్ అబౌట్ తెలుగు మామ్స్ నెట్వర్క్. We have around 25,000 plus moms. So, and also we started our YouTube channel recently. So, we are also trying to make little success. అయ్యో, డెఫినెట్లీ అండి. దిస్ ఇస్ మై ప్రామిస్. I'll be mentioning about Telugu Moms Network in my next podcast immediately. Oh, so nice of you. If you want any insights, I can share with you. Definitely. Please share. So thank you, Samvedh. Thank you so much and have a wonderful day. Thank you. Thank you, Bye-bye. same. Thank you so much. Same to you. Bye bye. Bye.